അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് അല്ലേ? റൈറ്റിംഗും സ്പീക്കിങ്ങും ചെയ്യാം. റൈറ്റിംഗിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം? ഡീറ്റെയിൽസ് ഐ മീൻ ആ ഒരു ഇതറിയാം, സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം അറിയാം. റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1ഉം ടാസ്ക് 2ഉം. അപ്പോ ടാസ്ക് 1ന്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാമോ? ആൾമോസ്റ്റ് അറിയാം. ടാസ്ക് 2 അറിയാം. ഓക്കെ. മുമ്പ് അത് കോച്ചിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണോ അതെയോ തന്നെ പഠിച്ചതാണോ? അതായത് ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ എടുത്തപ്പം. പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മളിപ്പോ IELTS ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമുക്കിപ്പം എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു 8.5 ഒക്കെ കിട്ടുന്ന റൈറ്റിംഗ്, അതൊക്കെ തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പം സാധാരണ നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ChatGPT അടിച്ചാൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് കിട്ടും. അതല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ പറ്റിയ വൊക്കാബുലറി അത് ആളുടെ സ്കിൽ അനുസരിച്ചിരിക്കെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ഉണ്ടാവില്ലേ? സ്പീക്കിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട് അശ്വതിയുടെ? സ്പീക്കിംഗ് എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പം തോന്നിയില്ല. IELTSന്റെ ആ ഒരു നട്ട്ഷെല്ലിലേക്ക് ഇടണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. നമ്മളെ നോർമൽ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ സ്പീക്കിംഗ് അല്ലല്ലോ IELTS സ്പീക്കിംഗ്, കുറച്ചും കൂടെ അക്കാദമിക് അല്ലേ അത്? അതായത് അതുപോലെ അത് മാത്രമല്ല, ക്യൂ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് IELTS. അപ്പോ യു വിൽ ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് 2 minutes about a particular topic. 1 minute പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടും. അതിനുശേഷം you have to speak about 2 minutes. About topics can vary from any general topic. It could be like talk about a person that you admire, movie star, a movie, a book that you read. അങ്ങനെ generally സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് 2 minutes. അപ്പോ അത് for example, അത് talk about a book that you read recently that you found interesting. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ബുക്ക് പെട്ടെന്ന് നേരത്തെ ആക്ച്വലി സ്റ്റുഡൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കും ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. പക്ഷേ ബുക്കൊന്നും വായിച്ചതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി യു വിൽ ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ്, ഇംപ്രൊവൈസ് ആൻഡ് ഓൺ അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഒക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് നെയിം സംതിങ്, പെർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക് വായിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒരു പേര് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അതിനൊരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ ഫിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നെസസറിലി മീൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് റിയൽ. ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആവണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് സ്പീക്ക് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. സോ what they are checking is your proficiency in English, in speaking. അപ്പൊ അത്ര മാത്രമേ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ റൈറ്റിംഗിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ പോർട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കാണാമോ? ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആക്സസ് ടു ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. ഇതിൽ തന്നെ മൈ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇതില് മൈ ലൈബ്രറിയിൽ IELTS വേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് ബുക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിംഗിന് വേണ്ടുന്ന ബുക്സ്, റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1, കണക്റ്റീവ്സ്, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു യൂസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ക്ലാസ്സസിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ ഓൺ സെറ്റ് ഓഫ് books and instructions that is necessary for each and every module. അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് IELTS റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1ന്റെ ഒരു വൊക്കാബുലറി അടങ്ങുന്ന, അതായത് കണക്റ്റീവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വൊക്കാബുലറി അടങ്ങുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്, PDF ബുക്ക്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആക്സസ് ടു ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ടാസ്ക് 1 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലതുണ്ട്. ചാർട്ട്സ് കിട്ടാം, ഗ്രാഫ്സ്, ലൈൻ ഗ്രാഫ്സ്, bar graphs, pie chart, process diagrams, maps and outlines, all of those. So അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും എന്ത് വൊക്കാബുലറി ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, the different kinds of vocabulary that you must be using for each type of question, അത് ഈ ബുക്കിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എന്തൊക്കെ വൊക്കാബുലറി ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് it is already given, and also we will be practicing.
ഡെയിലി നമ്മളത് say for example ഇതൊരു band type of vocabulary for line graph. ലൈൻ ഗ്രാഫിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൊക്കാബുലറി ആണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡ് യു ക്യാൻ സേ റൈസ്, ഇൻക്രീസ്, ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡ് ഡിക്രീസ്, ഡ്രോപ്പ്, ഫ്ലക്ച്വേറ്റ്, ഫ്ലക്ച്വേഷൻ, റിമെയിൻ സ്റ്റഡി, റിമെയിൻ സ്റ്റേബിൾ, ഡിപ്പ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ക്ലൈംബ്, ഗ്രോ. So for example, if the population of a country between 2007 and 2010 increased, you can use these kind of vocabulary. If it is a downward trend, you can use this kind of vocabulary. And other type of vocabulary is leveling off, peaked at. If a country population peaked at a particular year, then you can use vocabulary like peak at, reach a peak of, hit a high of, hit a low of, bottomed out, remain unchanged. അങ്ങനെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും, ഇപ്പോൾ ബാർ ചാർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, ടേബിൾ ഗ്രാഫ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്, അത് എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലത്തെ ടാസ്ക് 1 ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അശ്വതി, ഇതുപോലത്തെ ടാസ്ക് 1 ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. എസ് ഐ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇങ്ങനത്തെ കണക്ടിങ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ പറയിട്ടണ്ടേ. ഓക്കെ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏതെങ്കിലും റൈറ്റിംഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു? ഇല്ല, റൈറ്റിംഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. ഇത് കാണാമോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ഇസ് എ ടാസ്ക് 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ. And it says the diagram below shows the process by which bricks are manufactured for the building industry. Summarize information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. So this is the task 1 question, 150 words. So bricks in the manufacturing process diagram another. So obviously, as you can see, there is a digger which digs up clay and it is sent to a metal grid. There is rollers attached. And then sand and water is mixed to it to make, and then after which it is sent to a wire cutter or a mold. And bricks are made. Bricks are then sent to a drying oven for 24 to 48 hours, after which it is sent to a kiln and it is kept there for around 200 to 980 degrees Celsius. And then this is actually a process diagram. At the end of it, it's packaged and sent out for delivery. ഇനി വേറൊരു ടാസ്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ,
writing task 1. The charts below gives information on the location and types of dance classes young people in a town in Australia are currently attending. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Okay. So, location of dance classes. So, this pie chart will thanekana location. So, private studios under community halls, school halls, and also college-based studios. പിന്നെ താഴെ ഒരു ബാർ ചാർട്ട് പോലെ തന്നിട്ടുണ്ട്. This is actually types of dance classes by age group. So under the age of 11 and also between the ages of 11 to 16 children, what kind of type of dances are they attending? There is ballet, there is tap dancing, there is modern dancing also. So this is the number of students. So 0 to 500 and something students. 300 students for under the age of 11. Tap dance is for, so number of students ഇവിടെ x-axis തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ you will have to write 150 words about this. So ഇതിൽ obviously you need to first of all rephrase the question in the form of a statement. അതാണ് first paragraph. Second എന്ന് പറയുന്നത് it is an overview. What is the most important thing that you can make out of it? Obviously, ballet is most preferred dance type for children under 11. And also, if you look at the pie chart, you can obviously identify that private studios is the favorite location for dance classes. Okay, so these are the major observations. Pinne parayani modern dance. Most children prefer modern dance. Most children between the age of 11 to 16 prefer what? Modern dance. Okay. But these are the kind of observations that you can extract out of this charts. So, body para 1 is a rephrasing of the question. Body para 2 would be an overview. What is the most important observation that you can make out of it? And then 2 body paragraphs. To begin with, then you will have to start explaining or expanding on the main observations from the charts. Body para 2 is also similar, but again further more what other observations that you can observe from this chart, you will have to write body para 2 also. അപ്പോൾ ഇത് സെയിം തിങ് തന്നെ ആണ്, പക്ഷേ വൺ ഇസ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സസ്, ദി അതർ ഇസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സസ്. So obviously you must be able to talk about the age groups and their preferences in terms of the type of dance, and also you can talk about the location, the most preferred location where the classes are taking place. So obviously tenses are important. If you can write in simple present tense. Classes take place. Taking place classes take place. Private studios are the most preferred location for dance classes. If it is something like if you have a process diagram, you should write in simple present tense. But taking place അല്ലെങ്കിൽ dancing എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം this is not something that is happening currently. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. This is an observation. This is like information that is collected. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ the kind of tenses that you use for this type of writing is also very important. ഇപ്പൊ ഇതിന് പകരം ഇപ്പോൾ 2 ചാർട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിപ്പോ ഒരു മേലിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് 2009 ഒരു കാര്യം, പിന്നെ താഴെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറന്റ്ലി 2025 ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു ചാർട്ടാണ്. Then how will you write this is in the past tense? മേലിലുള്ളത് past tense ആണ്, താഴെയുള്ളത് present tense. Okay, so ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും there is vocabulary to be used. All of that will be discussing in the classes. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ you will have to use the most appropriate vocabulary when you describe the information from task 1. Okay, so അങ്ങനെയാണ് റൈറ്റിംഗ് പോകുന്നത്. സോ
ഇപ്പോൾ ബോഡി പാര 1 ആണെങ്കിൽ you can begin with to start off. പിന്നെ ബോഡി പാര 2-ലാണെങ്കിൽ you should write furthermore അല്ലെങ്കിൽ moreover അങ്ങനെയുള്ള വൊക്കാബുലറി യൂസ് ചെയ്യണം. ദെൻ യു ഹാവ് ടു യൂസ് കണക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഹീസീവ് ഡിവൈസസ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ്സ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൗഎവർ, ഓൾദോ, മോറോവർ, ഫർദർമോർ, നോൺദലെസ്, അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ, നെവർദലെസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ടു കണക്ട് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടാസ്ക് 1 ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ടാസ്ക് 2. അപ്പോൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി യൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്, അതായത് ഒരു ഗ്രാഫിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, ഗ്രാഫിൽ മാത്രമല്ല ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർട്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രാംസിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സ്പെസിഫിക് വൊക്കാബുലറീസ് ഉണ്ട്. ഓൾ ദോസ് യു ഹാവ് ടു യൂസ്. The population rose between the years 2009 and 2015, whereas it gradually decreased over the years between 2015 and 2020. Angana, there is a certain kind of vocabulary that you should be using for task 1 type of questions. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒബ്വിയസ്ലി ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മാപ്സും ലേ ഔട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മാപ്പാണ്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes. So this is actually maps. The maps below show the entire, the center of a small town called Ilip as it is now, and plans for its development. So this is the map of a center, of a town center, which is currently, this is the current town center map, and this below is the planned development. So this is what the map which would look like after development. So this is what is planned, and this is what is the current situation. So you will have to write about and report the main features, making comparisons where relevant. So obviously quite a lot of changes between the current map and also the future map, yes, of the town center. So ഇതില് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ്, ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എഴുതിക്കൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 150 വേർഡ്സ്. സോ ദിസ് ഇസ് മാപ്പ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ആസ് യു ക്യാൻ സി, the most obvious directions are given, north, west, east, south, directions are given. So you can describe them using directions. There are shops, countryside, there are shops towards the north of the town center, which is currently there are shops, but in the future development the shops are removed. The shops will not be, it is no longer there. Yeah, so the kind of vocabulary that it will be replaced with something else. A road that will be going around it. A bus station will be towards the northwest of the town. There is a dual carriageway that is planned, which does not exist in the current map. And towards the northeast, there is a new housing development which is planned, whereas it does not exist in the current map. So angane there is kind of different types of vocabulary that should be used for different types of questions, task 1 questions. Pinne obviously there is task 2. Task 1 alla ഏറ്റവും important, task 2 ആണ്. അതറിയാലോ? അതറിയാവോ? അറിയാം. ഓക്കെ. ടാസ്ക് 2 ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ടാസ്ക് 1 അല്ല. ബിക്കോസ് ടാസ്ക് 2 carries double the weightage. Okay, so as an example question, writing task 2, at the present time, the population of some countries includes a relatively large number of young adults compared with the number of older people. Do the advantages of this situation outweigh the disadvantages? This is a task 2 question. So 250 words എഴുതേണ്ട question ആണ്. So you need ideas to write these type of questions. അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അശ്വതി എങ്ങനെ എഴുതും? വാട്ട് ഐഡിയാസ് ഡു യു ഹാവ്?
regarding the population of some countries where there are a lot of large proportion of young adults when compared to older people. Do the advantages outweigh the disadvantages? Meaning, do you think this is an advantageous situation? അതായത് യങ് പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യ പോലെ യങ് പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടമാനം ഉള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? ഹലോ, കേൾക്കാവോ? Yes. So, what is your opinion? At present time, the population of some countries includes a relatively high number of young adults compared to with the number of older people. Okay. Yes. അതിന്റെ I think the first body paragraph first introduction എങ്ങനെ വരുന്ന? Yes. Introduction എങ്ങനെ എഴുതും? Give me an introduction. Give me an example. So obviously, introduction you should not be copy pasting the same thing. Yes. അറിയാലോ, you should paraphrase it, rephrase it or whatever and use synonyms, different word structure, phrases. എന്നിട്ട് ഇതേ ഐഡിയ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക. Okay. Yeah. I think population plays an important role, and in today's scenario, young people occupy the lion's share of the total population comparatively compared to the number of the older people. Okay. And then second part of the introduction is you will have to address this question. Do the advantages of this situation outweigh the disadvantages? Okay. അപ്പോൾ നമ്മളെ ആ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അല്ലേ പറയേണ്ടത്? Yes. What do you think about it? Advantage ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് you will have to give your own opinion. Advantage ആണെങ്കിൽ ആണ് എന്ന് എഴുതുക. It does outweigh. അതല്ല അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. Okay. But you should have points about your opinion. Okay. I think the advantages always outweigh the disadvantages. Okay. And give me a couple of reasons why you think it is advantageous. Okay. Because the population, if the young people occupy the majority of the total population, they can work more for the nation and they are more productive and creative and enthusiastic comparatively. So they can pay after detailed. Yes, അതായത് ബോഡി പാര 1 1 മെയിൻ പോയിന്റ് വേണം, പിന്നെ സബ് പോയിന്റ്സും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി പാര 2 ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നല്ല എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഒബ്വിയസ്ലി യങ് അഡൾട്ട്സിന് ദേ ക്യാൻ വർക്ക്, they are active, they can contribute to the economy of a country, and also since they are young, obviously they are involved in all the major activities regarding military ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് മേഖലയിലും ആയിക്കോട്ടെ, young people are involved, not older people. Sports മേഖല ആയിക്കോട്ടെ, whatever it is, only young people can actively participate in all of those. പക്ഷേ older പീപ്പിളിന് കഴിയില്ല obviously. So India is a great example. India is probably the youngest country in the world today. China ഒരു aging population ആണ്, Chinese population. But if you check the Indian demographics, obviously it is a young people under the age of 25 is in hundreds of millions. Hundreds of millions of people in India are under the age of 25, which is a great advantage, which is probably the biggest asset for India as of now. Whereas Japan is an aging population. Japan's birth rates are very low, probably one of the lowest in the world. People are aging there. The number of young people under the age of 25 is the lowest. And when you look at percentages, again, it is the lowest. People above 60 or above 60 is at a very high percentage in Japan. And obviously, therefore, they have their drawbacks. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ്, 1 or 2 പോയിന്റ്സ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എഴുതി എന്നിട്ട് you should be able to expand on it. You can also write a couple of examples. Say, for example, a survey or a study conducted by the University of Oxford or Harvard in the year 2010 found out that
countries that have the highest proportion or percentage of young population seem to outperform other countries in terms of economic development. So അങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ആക്ച്വലി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഐ റോട്ട് ദാറ്റ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ആർഗ്യുമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതി. അങ്ങനെ യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓൾസോ. സോ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ഹാവ് ക്വൈറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ്. ചിലർക്ക് എൻ്റെ ചില സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിയാസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് ഐഡിയാസ് റിഗാർഡിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ്. അപ്പോൾ ഐ വിൽ ഗിവ് ദം മോർ ഐഡിയാസ്. അപ്പോൾ ഐഡിയാസ് വേണ്ടവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഐ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ദം മോർ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ദെൻ ആസ്ക് ദം ടു റൈറ്റ് ദി എസ്സേ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ബട്ട് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. അതായത് ഓരോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ആർട്ട്, business, sports, anything, lifestyle, shopping, it could be anything. So we'll be discussing maximum number and covering most of the different areas, major areas where from which questions you may get. Okay, this is another question, writing task 2. In many countries nowadays, consumers can go to a supermarket and buy food produced all over the world. Do you think this is a positive or negative development? Yeah. So another question. Many countries, consumers can go to a supermarket and buy food produced all over the world. Do you think this is a positive or negative development? അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നാൽ എല്ലാം തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. സോ ഇഫ് യു ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എന്നല്ലെങ്കിലും യു ഗോ ടു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ഇൻ ദ UAE അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ സിറ്റി ലൈക്ക് ദുബായ് അല്ലെങ്കിൽ അബുദാബി, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റീസിൽ ഒബ്വിയസ്ലി വേർ പീപ്പിൾ ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഓർ വർക്ക്. സോ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ആർ പ്രിറ്റി മച്ച് equipped with food products from around the world because people are from around the world and they should be able to cater to all kinds of people. So do you think that is a positive or negative development? That's the question. So again, you will have to come up with a perspective. You should have an opinion on that. And if you think it is a positive development, accordingly you have to write the essay. If not, again, accordingly you should have developed points according to your opinion. Appo Ashwatiku endha thonunna? Do you think this is a positive or negative development? Okay, 1 minute. I get as a question. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വൽ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വി വിൽ ബി ഡിസ്ക്രൈബിങ്, ഐ വിൽ ബി ഗിവിങ് യു ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ്. ഐഡിയാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. And buy food produced. Question clear ആവുന്നില്ലല്ലോ. All over the world. Many countries nowadays consumers can go to a supermarket and buy food products ആണോ? Food available over there ആണോ? Food produced all over the world. Food produced all over the world. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രിന്റിംഗ് ഇതുണ്ട്. All over the world. In many countries nowadays consumers can go to a supermarket and buy food products. Food produced all over the world. Food produced all over the world. Yes. Do you think that is a positive or negative development? അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും? What do you think? I think it's a positive development. Okay. Because in the sense that
if I have to take the structure of per essay, Yeah. okay. In many countries all around the world, Yeah. consumers nowadays can go to the supermarket to purchase food items, Yeah. which is produced all around the world. Yeah. Okay. So I think it is a positive development in the sense that people are getting we can get more people are getting a chance to get and to a chance to explore the vast variety food items, Okay. and that which is apt for them to boost their uh, taste buds, Okay. or to make their taste buds that much of impulsive. Okay, I will give you an idea about introduction. In the globalized world that we live in, Mm. food products must be made accessible for all kinds of people around the world. Yeah, or a general statement എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് പെട്ടെന്ന്. Mm. And then I will write it is a positive development, and then I will write a supporting statement which will corroborate my opinion. Other I can say compared to the past, people have mobilized across the world, and it is essential. I think it is a prerequisite that food products must be made accessible to everybody. എന്നിട്ട് then I will start my body para 1 to begin with എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് I will start. ബോഡി പാര 2 അതുപോലെ തന്നെ മോർ ഓവർ. അപ്പോൾ ഈ ബോഡി പാര 1 ബോഡി പാര 2 ആയിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ്, എൻ്റെ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും പീപ്പിൾ ട്രാവൽ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ദീസ് ഡേയ്സ്. പീപ്പിൾ സെറ്റിൽ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് and for work and other purposes. Unlike the past, people who travel to other parts of the world is in huge numbers. Countries like the UAE and other European countries host people from all over the world, and therefore it has a mixed demographics. And those are cosmopolitan cities like Abu Dhabi and Dubai, or other countries like other cities like London. Therefore, you will have to cater. It is essential that supermarkets, especially retailers and supermarkets, cater to the different all types of people, or people from all over the world or globe, and that would obviously only boost their sales. It is not going to. Sales are only going to go up, and therefore it is a positive development. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതും. അതിന്റെ കൂടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ എഴുതും. A survey conducted by the Telegraph newspaper in the UK in the year 2007 found out that London has people from over 153 countries. And supermarkets since the year 1993 has been successful in stocking food products or selling food products and catering to all kinds of people in the city. Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. Then I will write the body para 2 അതുപോലെ തന്നെ മോർ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് then പ്രോപ്പർലി ഞാനത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഈ ബോഡി പാര 2 I can also write however എന്നത് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൂടെ എനിക്ക് കൊടുക്കാം. ഒപ്പീനിയൻ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി ദാറ്റ് യു യൂസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ്. എന്നിട്ട് ഞാനത് പ്രോപ്പർലി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. That I will say that this particular development is only going to contribute to the betterment of the economy. Especially I can also write that this particular development is only going to advance in the future, and it is never going to go out of
market or supermarkets aren't going to revert to its previous situations. It is only going to sell products or food products from all around the world, and the sales are only going to increase, and the options are also going to increase. There is no way they can revert or go back to a previous stage. The supermarkets are going to increase the variety of food products in the future. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് I will develop my own ideas and I will write. അപ്പൊ ഈ ഐഡിയാസ് ഞാനിപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്, ഇപ്പൊ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഞാനത് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കാര്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് പോയിന്റ്സ്, ഐഡിയാസും നമ്മൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്വിയസ്ലി I will be giving my students the ideas ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. Then you will have to develop those, and then ഞാനത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് റീഫ്രൈസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അശ്വതി ഒരു തരത്തിലത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതിയാൽ ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ദേർ. ആൻഡ് സോ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. വായിക്കാമോ? Children who are brought up in families that do not have large amounts of money are better prepared to deal with the problems of adult life than children brought up by wealthy parents. To what extent do you agree or disagree with this opinion? Question വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes. So question is, children who are brought up in families that do not have large amounts of money are better prepared to deal with the problems of adult life than children brought up by wealthy parents. അതായത് പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചു വളരുന്ന കുട്ടികൾ ലൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് ദാൻ ദ ചിൽഡ്രൻ ഹു ആർ ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ വെൽതി ഫാമിലീസ്. അപ്പോൾ മോശമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജീവിതത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അവർ മച്ച് ബെറ്റർ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും, തയ്യാറായിരിക്കും, ഒരു പണമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളെക്കായാലും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് ഡു യു അഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി വിത്ത് ദിസ് ഒപ്പീനിയൻ? അപ്പൊ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ അശ്വതിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കട്ടെ സാർ? വായിക്കും. I think children who are brought up in a poor family. Yes, unfortunate situations. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. Okay. Or brought up under the unfortunate situation. Okay. Sometimes won't have the enough money to won't have the enough money to lead a better life. Okay. And they impoverished, okay, good word, impoverished or okay, continue. okay. സോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും യു ക്യാൻ യൂസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി ഹു കം ഫ്രം എക്സ്ട്രീംലി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപവറിഷ്ഡ്. പിന്നെ പൂവർ എന്നാണ് ഇവിടെ
children who are brought up in families that do not have poor എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം poor എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അപ്പോൾ so you can use synonyms യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റീഫ്രൈസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഫ്രൈസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. And then what is your opinion on that? I agree with this statement. Okay. Because children who are who born and brought up in a poor circumstances or impoverished circumstances sometimes won't be able to deal with the problems of an adult life. Okay. And rather than the children who are brought up by rich parents. Yes. So you think that people who children who are brought up poor or in poor families, they are out of luck? Do you think they do not they are not better equipped with facing the life? അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. Okay. Yes. അങ്ങനെയാണ്. Okay, fine. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then you will have to develop your points accordingly. You can say children who are brought up in wealthy families obviously have guardians or parents who are who have life experiences and who teach their children the importance of managing money, the importance of managing a business if they are into business. If they are into highly paid professions like doctors and engineers, obviously their children are advised and guided in the right path in terms of career. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കാറ്. സോ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ പറയും, ബട്ട് ദേ ആർ അണേബിൾ ടു ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ പ്രോപ്പർ പോയിന്റ്. അപ്പൊ അതിന് പ്രോപ്പർ വൊക്കാബുലറി വേണം. മനസ്സിലായി? ആ പ്രോപ്പർ വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയാണ്. യെസ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ മാക്സിമം വൊക്കാബുലറി അവർക്ക് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ദേ വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതി വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് സീംസ് ടു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ. അവര് ബെറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡിയാസ് കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ വൊക്കാബുലറി ഷെയർ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ ദേ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ്. സോ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഐഡിയാസ് ആൻഡ് വൊക്കാബുലറി ബോത്ത് ഐ ഗീവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. പിന്നെ ടാസ്ക് 1 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ all the different types of question obviously have different kinds of vocabulary that you should be using. So അതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വൊക്കാബുലറീസ് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ദെൻ അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അപ്പം തന്നെ കറക്ഷൻസിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി അതെന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഗ്രാമർ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു മൈ ഗ്രാമർ ബുക്ക് ഉണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസസ് യൂസിങ് പ്രൊനൗൺസ്. യു ഗെറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. ഇത് സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഗ്രാമർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് യു ക്യാൻ സേവ് ആൻസർ. ഇവിടെ സേവ് ആൻസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്കത് കിട്ടും. എനിക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ റൈറ്റിംഗിൽ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സ് കണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് അസൈൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ടെൻസോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് അറിയില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ മൈ ഗ്രാമർ ബുക്കിൽ ചെന്നിട്ട് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഹിയർ. ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ്, ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യണം. സേവ് ആൻസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടും. എൻ്റെ എൻഡിൽ ആ സേവ്ഡ് ആൻസർ കിട്ടും.
എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ആൻസർ ഫീഡ്ബാക്സ്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ. ഇതെല്ലാം കിട്ടും. മൈ ലൈബ്രറിയിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അവർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന ബുക്സും ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. എവറിഡേ കോൺവെർസേഷൻസ്, ബിസിനസ് ഇംഗ്ലീഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസ്. സോ ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബുക്സ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് വി ഓൾറെഡി ഹാവ്. ഇവിടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട്, കോളിൻസ് ഡിക്ഷണറി. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിക്ഷണറി യൂസ് ചെയ്ത് വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു വേർഡ് അൺകൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഞാൻ Ctrl+F എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വേർഡ് ഇവിടെ മേളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എൻറ്റർ. ഇവിടെ വന്നു അൺകൂത്ത്, ലാക്കിംഗ് ഇൻ ഗുഡ് മാനേഴ്സ്, റിഫൈൻമെന്റ് ഓർ ഗ്രേസ്. അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഓൾ ദീസ്, ഇതെല്ലാം ഇതൊരു തിസോറസും കൂടെയാണ്, ഡിക്ഷണറി ആൻഡ് തിസോറസ്. യു ഗെറ്റ് ഓൾ ദീസ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ മൈ ലൈബ്രറി ആൻഡ് മൈ ഗ്രാമർ ബുക്ക്. പിന്നെ മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ വൊക്കാബുലറി, യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഇപ്പം ഇതിൽ ഒരു ടാസ്ക് 1 എഴുതണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ടാസ്ക് 1 ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് 1 എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് യു ക്യാൻ സേവ് ദിസ്, ക്ലിക്ക് സേവ്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടും. എൻ്റെ എൻഡിൽ ഈ ഒരു വർക്ക്, ഈ ഒരു എഴുതിയേക്കണ എനിക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ദെൻ ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ഓൾ ദീസ് ഓപ്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ റിസോഴ്സസും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ഡു ഇറ്റ്. സ്പീക്കിംഗ് ഒരെണ്ണം എടുക്കാം. ഓക്കെ. സ്പീക്കിംഗിൽ അറിയാവുന്ന പോലെ ടാസ്ക് 1, ടാസ്ക് 2, ടാസ്ക് 3 ഉണ്ട്. സോറി, സെക്ഷൻ 1, സെക്ഷൻ 2, സെക്ഷൻ 3 ഉണ്ട്. ഞാനൊരു സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം, അപ്പൊ അസസ് ചെയ്യാവോ? ഒരു ക്യൂ കാർഡ് തരട്ടെ? ക്യൂ കാർഡ്. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ് സർ. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ. So you should prepare for 1 minute and speak about the topic for 2 minutes. Question and WhatsApp ചെയ്യാം. Yeah, okay. ഞാൻ വാട്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Your time starts now.
Okay. Okay, start. Okay, start. I uh, I just do yoga practice to improve my concentration power daily. Uh, because it's a kind of apart from your religious beliefs, it's a kind of therapy which is used to increase the concentration and the inner strength of the people. It also reduce the stress level of a person, and it also helps to unite both body, mind, and soul. And it's a kind of therapy and which is accepted all around the world scientifically. And how it helps me to concentrate in a more fruitful manner, and it actually accelerate the minds from beta to alpha. I just do it in a daily routine with my family members, and I usually go to the yoga center which is actually near my home, and I actually practice this meditations, pranayama, everything there to increase my inner potential that might sometimes in a sleepy manner inside my mind, and even though I might not be aware of those qualities. So what is inside, and it actually eradicate those kind of negative things and all the traumas and all the past worst things that might happen in the mindset of a person. It actually helps to strengthen the body as well as the mind and also the soul of that person. So what I felt after practicing this yoga is nothing but I just find myself happier, enthusiastic, energetic, etc. But these kind of yogas are nothing but to make ourselves happy, and it will help to live in the present moment. It also actually teaches to live to live in the present moment. Sometimes mind might have wandering everywhere, and sometimes it won't. It won't. Sometimes our subconscious mind won't let a person to grow in a fruitful manner. Okay, So fine. About 2 minutes, around 2 minutes or 1.5 to 2 minutes, സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ the examiner will ask you to stop, or he or she will say thank you. എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശ്രുതി, യു ഹാവ് പോയിന്റ്സ്, ബട്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രെയിംസ് ചെയ്യാം. You can say I regularly, the one thing that I do on a regular basis is yoga. I have been doing yoga since I was a child. My parents have definitely encouraged me in doing yoga. They have a lot of experience in yoga, and they encouraged me that it would increase concentration. And I have been doing that for a long time. There is a yoga center about 1 kilometer from my home, or half a kilometers from my home, that I have been attending since my that I have been attending since adolescence, or since I was in grade 5. And the main practices or yoga in the sessions or yoga mantras in the yoga that I do is pranayama or sudarshana kriya, or you can maybe talk about it. Pranayama is something which takes so much time, or 5 or 10 minutes, and about 5-10 repetitions of breathing in and breathing out, and it is absolutely rejuvenating, and it empowers you. It makes you it keeps your mind calm, and it gives you a lot of energy. And there is Sudarshana Kriya, again, that is a breathing exercise that wakes you up, that wakes up your subconscious, that gives you a new perspective to life on the long term, or on a long term basis. And I have been practicing. In Angana Paranji, you can actually talk about it for around 1.5 to 2 minutes. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ I think the kind of, again, all situations, all vocabulary you can use, and you can expand a bit on how it make you see. Don't omit the sub questions. You should say what is it, how it helps you concentrate, when you do it, and explain how you feel about it. So obviously you can say I usually go to the yoga center in the morning, early at 5 o'clock or 6 o'clock.
It's hardly 500 kilometers from my home. And how you feel about it? I feel absolutely great. I feel refreshed on a daily basis. And I came to notice that it came to my attention that on the days I missed my yoga sessions, I seem to tire myself very early. I seem to be lethargic on the days that I do not attend my yoga sessions. Whereas the days I attend, do my yoga, I seem to be very much refreshed, energetic, and very അങ്ങനെ പറയാം. So very energetic, very happy and pleasant. My mind does not seem to be wandering anywhere on the days that I perform my yoga, which otherwise would. And അങ്ങനെ. So you can speak for about 1.5 to 2 minutes. So അതിന് വേണ്ടുന്ന വൊക്കാബുലറീസ്, ചില വൊക്കാബുലറീസ് ഒക്കെ വേണം. യോഗ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മൈൻഡ് പ്ലസന്റ് ആയിരിക്കുക, റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യുക, എനർജറ്റിക് ആകുക, പ്ലസന്റ് ആകുക, ബ്ലിസ്ഫുൾ ആകുക, വാണ്ടറിങ് തോട്ട്സ്, റൂമിനേഷൻസ് എന്ന് പറയും. റൂമിനേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വാണ്ടറിങ് തോട്ട്സ്, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ, അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു സെഷനാണ്, ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് യോഗ. ആൻഡ് ദെൻ there are certain vocabularies നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ you will be able to express and talk about it very well. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വൊക്കാബുലറീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരും. ഇത് ഇപ്പൊ ചെയ്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ യുവർ പോയിന്റ്സ് ആർ ഗുഡ്. പോയിന്റ്സ് നന്നായിട്ടുണ്ട്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. You came up with yoga. Yoga is a very good example or a good answer to this particular question. എങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് യോഗ പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ബിക്കോസ് യോഗ ഇസ് എ വൈഡ്ലി പ്രാക്ടീസ്ഡ് തിങ് ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പൊ നല്ല പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. യു ടോക്ട് അബൌട്ട് ദ സെന്റർ, യു ഡു പ്രാണായാമ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ആൻഡ് അപ്പൊ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് അത് ഫ്രേസ് ചെയ്യാം, കുറച്ചും കൂടി നല്ല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, വൊക്കാബുലറീസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഹൗ യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, അത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പിന്നെ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടേക്കൊന്ന് ഒരു ക്രാംഡ് അപ്പ് ആയിട്ട്, എനിക്ക് ഇച്ചിരി ക്ലട്ടേർഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഒരു കാര്യം അവിടെ പറയുന്നു, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു റാൻഡമായിട്ട് പറയുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് ചെയ്തെടുത്താൽ then it should be fine. വൊക്കാബുലറി യൂസ് ചെയ്തത് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ബാഡ്. അത് നല്ല വൊക്കാബുലറി തന്നെ യൂസ് ചെയ്തത്, പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്രസീവ് ആവാം. You can express it in better vocabulary, better words. You see, rejuvenate. നല്ല വാക്കാണ് rejuvenate. When you are talking about yoga, obviously ആ ഒരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ will be amazing. പിന്നെ happy, blissful, pleasant, unwanted thoughts, ruminative thoughts, ruminations, distractions. I can avoid distractions. I seem to focus more. അങ്ങനെയുള്ള വൊക്കാബുലറീസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി അമേസിംഗ് ഓർ പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ദം മോർ വൊക്കാബുലറി, മോർ ഐഡിയാസ്. അത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റേഷന് സാറ് 10 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കോർ ചെയ്യാം 6.5. I must usually give 6.5. But you must be able to get to 7.5 with better vocabulary and better intonation. അശ്വതി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനൊരു റിതം വേണം. നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെന്റൻസിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ഇന്റോണേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലേഷൻ ഓർ ട്രാൻസിഷൻ ടു അനദർ ഐഡിയ ഫ്രം വൺ ഐഡിയ, അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റ്.
പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്, മലയാളത്തിന്റെ ആ ഒരു ചൊവ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് നാച്ചുറൽ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നാച്ചുറൽ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബാഡ്. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ നല്ല വൊക്കാബുലറി യൂസ് ചെയ്ത് പറയുന്നവരും ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ മലയാള ചൊവയോട് കൂടി തന്നെ നല്ല വൊക്കാബുലറി യൂസ് ചെയ്ത് പറയുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ we cannot discount them, we cannot disregard them, obviously. So those are all valid ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആരെയും നമുക്ക് ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. But we will try the maximum or the best to make sure that you maintain a kind of neutral accent which is universally accepted and understandable. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. അല്ലാതെ ആരെയും അങ്ങനെ കളിയാക്കോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. വി എൻകറേജ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കേ. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്? Let me know any other questions you have. Questions. പാർട്ട് 3 മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുമ്പോ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുവോ? പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അല്ല, ഫ്ലുവൻസി. ഫ്ലുവൻസിക്കല്ലേ മാർക്ക്? യെസ്, ഫ്ലുവൻസി. അത് ഫ്ലുവൻസി അറിയാമല്ലോ, ഒരു ഫ്ലോ ആണത്. ആ ഫ്ലോ, അതിനാണ് സ്കോറിംഗ് ഉള്ളത്. ബട്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നോട്ട് റിയലി, ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി പീപ്പിൾ pronounce different words in different styles. If you are a Japanese or if you are a Chinese student, obviously you will have a Chinese ചൊവയോട് കൂടിയായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നല്ല. Obviously they know, but they speak in their dialect or with ആ ഒരു ചൊവയോട് കൂടി സംസാരിക്കും. പക്ഷെ ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ it doesn't matter. പിന്നെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ that also matters. ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒബ്വിയസ്ലി സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം. ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ വിട്ടുപോകരുത്, എല്ലാം തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്രസ് ചെയ്തില്ല, ഹൗ യു ഫെൽറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, ഹൗ യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, വെൻ ഡു യു ഡു ഇറ്റ്, വാട്ട് ഡു യു ഡു, അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒന്നും തന്നെ വിട്ടുപോകരുത്. സ്പീക്കിങ്ങിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലുവൻസി ആൻഡ് കൊഹിറൻസ്. കൊഹിറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഐഡിയയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ട്രാൻസിഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. ഫ്ലുവൻസി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലോ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ്. അനദർ ക്രൈറ്റീരിയ ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സസ്. അതാണ് വൊക്കാബുലറി, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി ആൻഡ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് യു യൂസ് വൈൽ യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് ഓർ വൈൽ യു ആർ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ്. അതാണ് ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സ്. ദെൻ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റേഞ്ച് ആൻഡ് ആക്യുറസി, ഗ്രാമർ. പ്രോപ്പർ ഗ്രാമർ ആണോ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസും പ്രസന്റ് ടെൻസും ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നത്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെൻസിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക. ദെൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ, ബട്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഡസ് നോട്ട് മീൻ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു വാക്ക് എൻറ്റയർലി തെറ്റായിട്ട് പറയരുത്. ഇപ്പൊ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക്, ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ അത് പറയരുത്. ജനറലി ഓർ യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വേണം പറയാൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആക്സെന്റ് ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാവർക്കും റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ്, യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ ആക്സെന്റിൽ തന്നെ പറയുക. ഇപ്പൊ അശ്വതി ഇപ്പോ നാളെ ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ ആക്സെന്റിൽ പറയണമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ. അത് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെന്റിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. It's unnatural. And so you don't need to imitate anything or anybody. The only thing that is that we ask you to do is speak fluent, make sure you pronounce the words in the universally or mostly accepted way. തെറ്റായി പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ തന്നെ പറയുക. ഇപ്പോ ഒരു വാക്കിന് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അമേരിക്കൻസ് ഓഫ്റ്റൻ എന്ന് പറയും, പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓഫൺ എന്നാ പറയണം, OFTEN.
Often എന്ന് അമേരിക്കൻസ് often എന്ന് പറയും, but British and people from India usually say often. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചില ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ലാർജ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. So these are the different criteria on which your speaking will be assessed. അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ഒരു മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സെന്റിൽ എത്തണം. അങ്ങനെ ഭയങ്കര പോഷ് ആക്സെന്റും അല്ല, എന്നാൽ ഒരു മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇല്ലാത്ത ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സെന്റിൽ നമ്മൾ എത്തണം. So that is what we are aiming for. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റീഡിങ്ങിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബാൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. റീഡിങ്ങിന് ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊഹിറൻസ് ആൻഡ് കൊഹീഷൻ, ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ, ഈ 4 ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഉള്ളത്. ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, പ്രോപ്പറായിട്ട് പാരഗ്രാഫിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. കൊഹിറൻസ് ആൻഡ് കൊഹീഷൻ ഒബ്വിയസ്ലി പാരഗ്രാഫിംഗ് ഐഡിയാസ് പ്രോപ്പർലി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താണോ ഐഡിയാസ് കണക്ട് ചെയ്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ഒബ്വിയസ്ലി വൊക്കാബുലറി, വാക്കുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ടും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൊക്കാബുലറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. ആൻഡ് ദെൻ ഗ്രാമർ, ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റേഞ്ച്. ഈ 4 ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1 ആൻഡ് ടാസ്ക് 2 ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അശ്വതി എന്നാണ് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാൻ IELTS എഴുതാൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എഴുതാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് അതൊന്ന് റെഡി ആവണമെന്നുണ്ട്. സ്പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ? സ്പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് അല്ല, റൈറ്റിംഗിനും വേണം. ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനറലി ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ആവാനുണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇപ്പൊ ഈ യോഗയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി യു ഡു യോഗ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പറഞ്ഞോ? ഞാൻ പോവാറുണ്ട് യോഗ. ബട്ട് എന്നിട്ടും ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെവൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ പണ്ട് തൊട്ട് അങ്ങനെയാണോ അതെയോ ഈയിടെ വല്ലതും തുടങ്ങിയാണോ? അല്ല, ചില സമയത്ത് പിന്നെ നാച്ചുറലി എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ ലിസണിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ആക്സെന്റ് ന്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ചിലതൊക്കെ വേഗം കിട്ടും, പക്ഷെ ചിലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആക്സെന്റിലൂടെ അത്ര യൂസ് ടു അല്ലാത്തോണ്ടാണ്. ആ ആക്സെന്റ് കേട്ട് കേട്ടിൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ, അപ്പോ ഒബിയസ്ലി ആ ഒരു ആക്സെന്റിനോട് യൂസ് ടു ആയാൽ then it should be fine. പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ഫിനോമിനൻ. ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഒരുപാട് പേർക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ അത് പ്രയത്നിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പാസ്റ്റ്. 10-20 വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയല്ല. ഇന്ന് എല്ലാം ഈ മൊബൈൽ ഡിവൈസസും എവരിബഡി സ്ക്രോളിംഗ് ഓൺ റീൽസും കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി കോൺസെൻട്രേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെയർ. എവരിബഡി ഈസ് ഫേസിങ് സച്ച് ഇഷ്യൂസ്. അപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ അങ്ങനെ അശ്വതി കാലിക്കറ്റ് അല്ലേ? കാലിക്കറ്റ് ആണ്. വേറെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള? വേറെ പ്രശ്നമില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഒരു 2 months കോഴ്സ് ഉണ്ട്. 2 months കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നണേ. അങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ടേം ബേസിസിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു തീർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ടൈം എന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്.
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 months ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2 weeks കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. 1 month എടുക്കുന്നവരുണ്ട്, ക്രാഷ് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് പക്ഷേ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ IELTS ചെയ്യണം, പുറത്തേക്ക് പോകണം, UK-ക്കോ കാനഡയ്ക്കൊക്കെ പോകണം എന്നുള്ളവര് 1 മാസം ചെയ്തിട്ട് എഴുതും. അതല്ല കുറച്ച് സാവകാശം ഉള്ളവര് obviously they will do 2 months. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത്. സോ പിന്നെ വേറെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത്? വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല. Okay. Are you satisfied with the writing? Okay. പിന്നെ സ്പീക്കിംഗ് എല്ലാം, if you are satisfied, let me know. If you have any suggestions also, let me know. സ്പീക്കിംഗ് ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മൾ തന്നെ അത് സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ. അതെ അതെ, യെസ്. പക്ഷെ നമ്മള് മാക്സിമം ഐഡിയാസ് നമ്മൾ തരും. ആൻഡ് ദെൻ യു ഷുഡ് സ്പീക്ക് അഗെയിൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് തന്നിട്ട് വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ കുറെ കൂടെ ഇംപ്രൂവ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വൊക്കാബുലറീസ് തരും, വേർഡ്സും വൊക്കാബുലറീസ് എല്ലാം ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട്, പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദി വൊക്കാബുലറീസ് ദാറ്റ് ഐ സ്പീക്ക്. ചിലത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ they will be ready with pen and paper അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ ആൻഡ് പേപ്പർ. Okay. പിന്നെ any other questions? No other questions. ഇപ്പൊ അശ്വതി ലാപ്ടോപ്പിലാണോ അതോ ഫോണിലാണോ? ഫോണിലാണ്. You are okay with it? You are fine with it? Yeah, okay. Okay. So let me know if you are interested. എന്നോട് പറയുക and you can join. Okay. പിന്നെ 4-5 ക്ലാസ് 5 ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫീസ് അടച്ചാൽ മതി, അല്ലാതെ ആദ്യം തന്നെ ഫീസ് അടയ്ക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റൻഡ് ക്ലാസ്സസ് 5 ക്ലാസ്സസ് എങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. So there is no hurry. So think about it and let me know. Okay. Okay? Okay.